Good morning, students. Today we have see the topic indices and cube root. In this topic we have see the point meaning of numbers with rational indices. Rational indices म्हणजे परिमेय संख्या. जर घातांक संख्या ही परिमेय संख्या असेल तर त्याचा अर्थ काय होतो? फॉर एक्झाम्पल 1/2, 1/3, 1/5 like 1/n. These are the rational numbers, and when these numbers are indices, then what is the meaning? See one example. Square number we can written as index 2. जर वर्ग संख्या असेल तर तिचा घातांक आपण 2 लिहितो. And for the square root we can written 1/2, or root we can written the number in this sign. This sign is a radical sign. Square root means 1/2. Means for example square root of 25 is written as in this sign, and we can say the square root of 25 means 25 raised to 1/2. म्हणजे 25चा घातांक 1/2 म्हणजेच वर्गमुळात 25. सी फॉर एक्झाम्पल 4 raised to 3 means we can multiply 4 by 3 times, and answer of 4 raised to 3 is 64. means power of 4 is 3. power of 4 म्हणजे ज्याचा घातांक 3 आहे त्याला आपण पॉवर म्हणतो, आणि रूट म्हणजे वर्गमूळ, तर त्याला आपण काय म्हणतो? रूट म्हणतो. इफ वी कॅन कॅल्क्युलेट द क्यूब रूट ऑफ 64. क्यूब रूट ऑफ 64 we can written in this sign. Cube means 3 cube, and we can written in this form cube root of 64, or in the form 64 raised to 1/3. मगाशी कसं पाहिलं आपण 25 raised to 1/2, सेम 64 raised to 1/3. आता याच्या कॉन्वर्स कसं आहे बघा. when we can multiply 3 by 5 times, then we can written 3 raised to 5. सेम इथं 4 आपण 3 टाइम्स मल्टिप्लाय केलं आणि 4 raised to 3 लिहिलं. ह्याला आपण काय म्हटलं? power of 4 is 3. सेम हिअर power of 3 is 5, means fifth power of 3 is 243. and when we can calculate the root of 243, fifth root, then we can written fifth root of 243. see first example 128 raised to 1 raised to 7. 1/7 sorry 128 raised to 1/7. 1/7 means 7th root. 7th root of 128. Similarly, second example 900 raised to 1/12. 12 means 12th root of 900. And from this we can solve the practice set 3.1. See first example, express the following numbers in index form. इंडेक्स फॉर्म म्हणजे घातांकित रूपात असं लिहायचं आहे. हे दिलेलं आहे आपल्याला आता, आणि ह्या फॉर्ममध्ये लिहायचं आहे. सी फर्स्ट एक्झाम्पल 5th root of 13. 5th root of 13 means 5th म्हणजे 1/5. 13 raised to 1/5. सेकंड एक्झाम्पल 6th root of 9. 6 means 1/6. 9 raised to 1/6. Square root of 256. 256 चा स्क्वेअर रूट आहे. आपण 256 raised to 1/2 लिहिणार. 1/2 म्हणजे स्क्वेअर रूट. फोर्थ एक्झाम्पल cube root of 17.
means 17 raised to 1 upon 3. 1 upon 3 means cube root. Fifth example, 18th root of 100 means 100 raised to 1 upon 8. Sixth example, 7th root of 30. 7th root means 1 upon 7. 30 raised to 1 upon 7. Second question, write in the form of nth root of a in each of the following numbers. nth root means ह्याच्या अपोजिट क्वेश्चन आहे. आपल्याला इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स लिहिलं आहे. वी कॅन रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स. फर्स्ट एक्झाम्पल, 81 raised to 1 upon 4. 1 upon 4 means fourth root. Fourth root of 81. Second example, 49 raised to 1 upon 2. 1 upon 2 means square root. 2 means square root. Square root of 49. 15 raised to 1 upon 5 means fifth root of 15. Fourth example, 512 raised to 1 upon 9 means ninth root of 512. Fifth example, 100 raised to 1 upon 19 means 19th root of 100. And last and sixth example, 6 raised to 1 upon 7 means 7th root of 6. See, here our practice set is completed. Here one note, when we can write the index, that index written in small number. म्हणजे ही संख्या छोटी लिहिली पाहिजे आणि ही संख्या आपण मोठी लिहायची. थँक्यू.